A sold-out crowd comprised of the members of the Armenian community, religious, political, and cultural representatives from across U.S., Los Angeles, Washington, D.C., Chicago, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, and New Jersey, as well as Canada and beyond, gathered together at the decorated penthouse of the Terrace on a Park to commemorate the 65th anniversary of the Armenian Prelacy. Այսօր շատ կարևոր օր է Արևելյան շրջանի ազգային վարչության 65 տարվա իր ծառայության, ինչպես Սրբազան հայր իր քարոզի մեջ ասավ, որ խնդրեցեք եւ իստանաք 65 տարի առաջ հայ ժողովուրդը պետք ուներ եւ խնդրեցին եւ Գիլիո Գաթողիկոսությունը նվիրեց այս առաջնորդարան Հյուսիսին Ամերիկայի, ներկայիս ունենք Արևելյան եւ Արևելյան եւ Կանադայի առաջնորդները եւ այսօր մեր հետն են եւ այս մեծ ուրախությամբ դիախմբեք մեր ծառայությունը հայ ժողովրդին եւ ասկին, ինչպես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցվո. This is a phenomenal event and it's a phenomenal day, and it's so important to bring everyone together to celebrate the 65th anniversary, an anniversary for the faith, for the service to the community, for the nation, and for the continuance of the traditions and the culture of the Armenian people. I cannot believe that at 65-year anniversary, I was there in the beginning. I was a Momagal. And now, look at it. Look at the sophistication we have here. We have priests, we have schools, we have educational programs, we have cultural programs. Who could have envisioned this 65 years ago? Thank God for the people who were there in the beginning. Հայ-հեղափոխական դաշնակցության Արմեն Գարոգոմիդեյությունը գշունարավոր է առաջնորդարանի առաքելությունը իր առաջին օրվան է որպես առաքելություն հայ ժողովուրդը բահելու, հայ ժողովուրդը եկեղեցվո եւ հայ դարձնելու ամենամեծ առաքելությունը ունի. Մենք այդ օղակներեն մեկն ենք, որ համակորձակցաբար լավագույն աբակա գճանանք խոստանալ. I want to extend my personal congratulations to the Prelacy itself, to Sirpazan, to the entire Executive Council, and of course to all of the pastors of all the churches, all the boards of trustees, and all of us who serve the Eastern Prelacy. It's a privilege to be able to participate in this event, and I look forward to, as I think we all do, to continue to serve the church with every ounce of our devotion, and to make the next 65 years a great success also. This is an event, a momentous event, under the guidance of our Sirpazan. We thank him, and we wish him all the power and all the guidance to carry out his duty. Who's doing tremendous work for education, for the new generation coming up, helping them, the poor in Armenia, in Artsakh, and also in the United States. I'm happy to be part of it, and I'm very happy to be here among my friends who have been celebrating the 65th anniversary. Հայօգնության արևելյան շրջանի շրջանային վարչության կողմէ գշնորհավորեմ առաջնորդարանի 65-ամյակը եւ Սրբազան հոր զոհողությունը իբր մեր ղեկավարը մեր հայ քաղուքի մեջ սփյուռքի մեջ հիմա որ մենք ունենք հայ սերունդը որ գնայի առաջնորդարանին եւ Սրբազան հոր պետք է միշտ հայօգնության միությունը քաչալերե եւ հետաբնթե մեր կորզնեությունները առաջնորդարանի միջոցով 65-ամյակի արդիվ պետք է շեշտել, որ ազգային առաջնորդարանը դրոփող սիրտ եղած է այս երկրին մեջ, թե ազգային, թե մշակութային, թե կրոնական, թե եկեղեցական, թե գրթական, բոլոր մարզերուն մեջ։ Առաջնորդարանը ինձ համար եղած է դուն, զնող, ես առանցին եկած եմ այս երկիրը եւ առաջին մեկ օրերին արդեն 27 եկեղեցիի մեջն էինք, վերջին բարայեցա որ ջրզի կացի
Եվ ինձ համար եղած է իմ ծնողքս, իմ դաստիարակությունս եւ վերջը եղած է իմ զավակներուս եւ իմ թորդիկներուս համար։ Աստված բայ առաջնորդանին եւ երկայն եւ աճող տարիներ ունենա։ Today has a lot of significance for the Prelacy. It's 65 years of our history, of our story of service, of commitment and dedication, but it's 65 years of looking forward and instilling our faith, our culture, our history in future generations. For me personally, it's touching because my grandfather served this prelacy for nearly 50 years, and he taught me to serve, and as a member of our council, it's my duty to give back and teach future generations. During a festive pre-banquet reception, the guests had an opportunity to meet and greet one another and socialize in a beautiful setting overlooking Flushing Meadows Park. Բադիվ ունիմ, որ ասաստատության մեկ անդամն եմ եւ 65-ամյակի ասարտիվ կշնորհավորեմ մեր ժողովուրդը, կշնորհավորեմ ասկային առաջնորդարանը եւ կմաղթեմ, որ 65-ամյակի աստունդագադարությունը արիթ մնա, որովհետեւ մենք վերարժևորենք մեր աշխատանքները եւ նոր հանձնարարությամբ մեր ծառայությունը մատուցենք հայ եկեղեցու եւ հայ ժողովրդին, որ հանձնված է ասկային առաջնորդարանի խնամքին. It seems like just yesterday, hanging outside of my church on 27th Street was a banner for the 50th anniversary. So now we're at 65 and we're going strong. I want to thank the leadership of the Prelacy, Archbishop Tanyelian, of course, the Executive Council, my pastor, Dermestrov, and all the other pastors are doing a wonderful job moving the community forward. All of us are doing one small part. I'm doing one small part, infinitesimal part. We're doing it for our children. And I think what's so meaningful today about this is because my children are reaping the benefits of this. Aram and Ani and Sona, they're all better Armenians. They're all better Christians because of the Prelacy, because of the church. I'm pleased to be here today to celebrate the 65th anniversary of the Armenian Prelacy's association with Antilias. Antilias has meant a lot to us. They helped us with the arrival of many young clergy as soon as they accepted us into their jurisdiction, which helped us to thrive. They also provided us with the guidance of several of the most outstanding men I've ever met. All of these brilliant individuals and wonderful religious men came and guided us to grow as a prelacy. And it's been a wonderful occasion, and I'm happy to be here today for it. The gala event began with welcoming remarks by Susan Chitjan Eriksson, chairperson of the steering committee, after which soloists Anahit Zakarian, Hasmik Mekhanejian, and Vagarsha Kohanyan performed song Kilikia. Following the invocation by His Excellency Archbishop Babken Charian, Prelate of Canadian Prelacy, Master of Ceremonies Hakob Khachaturian, Chairman of the Executive Council, welcomed everyone with his opening remarks. On behalf of the Executive Council, I would like to extend my heartfelt thanks to all of you for participating in this gala banquet and being part of the Eastern Prelacy 65th anniversary Thanksgiving celebration of our mission of service and providing spiritual awakening to our people in diaspora, keeping the tradition of the Armenian Apostolic Church alive and supportive efforts in Armenia, Artsakh, Lebanon, and Syria. For all the challenges we have faced in the last few years, we all know in our hearts that there is much to be grateful for. This anniversary is an opportunity not only to look back at the long decades of life of the great Prelacy family, but the right time to look forward, to fortify our Prelacy and parishes, also strengthen our Armenian identity to embrace the future and keep growing. Throughout this year, our mission of service to God and nation has not changed. We continue to promote the religious, educational, cultural, and social issues and hardship around the world relevant to the Armenian people. We embrace 2022 with clear direction from His Holiness Aram I, Catholicos of Great House of Cilicia, proclaiming this year and next year as the year of diaspora.
Vehapar's action plan, with its premise, is the profound conviction that a strong diaspora means a strong homeland, and conversely, a strong homeland is the precondition for a strong diaspora. With 14 day schools registering approximately 2,500 students, Saturday and Sunday schools, and cultural and youth centers, the importance of youth programs has always been the priority in Prelacy's history. Vahe Chanklazian, Siamanto Academy graduate, made remarks. Siamanto Academy has educated generations of our youth in Armenian history, architecture, religion, and language. It is, as many of you know, a unique program in the diaspora, and since COVID, it has expanded to virtual instruction. I say expanded to virtual, even though for many of us, virtual has a negative connotation. But the virtual instruction has opened the door for high school students from across the country, and not just the New York, New Jersey metro area, to participate. Virtual has also given us the opportunity to have instructors from across the globe educating our students. Talin Lakisyan, the 17-year-old daughter of Father Mesrop and Yeretskin Ojin, the graduate of St. Gregory of Tatev Institute, gave an emotional speech about the role of Tatev Institute played in her life and education. I started my journey at Datev before I could walk or talk in 2006, when I was only a year old. And I have been attending Datev Institute since, and so very grateful I did all those years. Datev Lisaran has taught me so many things that I use in my everyday life. Throughout the years, it has taught me a lot about my faith, my church history, my culture, and how to serve my church and the Armenian community. My family has been involved with the Datev Institute for years, and their passion for the program has inspired my passion for it too. Last summer was my first at Datev after graduating. For the first time, I got an opportunity to be a member of the team that runs Datev. I learned how to be a leader and how to help others. Many students who attend Datev think of it as just a summer camp to go see their friends and maybe learn a thing or two along the way. But what many people don't realize until after Datev is over is how much they actually learn from being a part of it. Many Datevatis today serve on the altar, sing in the choir, are members of the Board of Trustees, and contribute to their Armenian communities in so many ways, large and small. Hovsep Terian, son of Father Narek and Yeretskinani, spoke about his own personal experiences as a member of the Salt and Light Youth Ministry. This is my first speech, and I'm honored to address the Armenian community as we celebrate the 65th anniversary of the Armenian Prelacy. I will share my experience in Salt and Light, the Armenian Prelacy Youth Ministry program. I started attending Salt and Light meetings at St. Sarkis Church when I turned 10. I remember sitting with my small group members in the upper room, the Vernadun, of our church, where we would watch videos about the church, the Bible, and our faith. And my group leader, who also happened to be my dad, would guide us into discussions. We would attend Salt and Light meetings eagerly, not only because of the talks, but we knew that we would always have delicious meals and fun times with friends. Aram Suren Hamparian, Executive Director of the Armenian National Committee of America, spoke in personal terms about his own upbringing within the Armenian church and community and emphasized the role of prelacy in the lives of faithful today. I pay truly humble tribute to our prelacy, to each of you gathered here today. I do so just as a Christian, as a parishioner, as a servant of our prelacy, the son of Ardashes and Mary Hamparian, baptized at St. Illuminators, raised at St. Vartanans, married at Surpkach, a teacher at Hamasdel School, sometimes at Siamanto. Once in a great while, a protester with the parishioners of St. Gregory's, for those of you who know. Big win in Pennsylvania on Election Day. Save that for later. Ultimately, a soldier in the army of Der Sarkis in DC, Deacon Janet, my principal,
and of course, Sırpazan Anushavan Tanyelyan, a humble soldier in their armies. A word about the prelacy. You know the history. It's a very, very important one. The prelacy, our prelacy, was born in the dark days of the Cold War. Our prelacy lit the way through some very difficult years. Our prelacy inspired hope in freedom and in ourselves, helping us understand, helping us believe, inspiring us that we were not simply the objects of history, but rather the subjects of our destiny. That we had a place in this world, and that we could decide that place. The prelacy inspired more than any institution in the Armenian world, and certainly more than most in the American world, almost all in the American world, the idea of selfless service and happy sacrifice. Happy sacrifice. The place where you know that if you make the error of thanking somebody, they will set you straight and say, do not thank me. What will they say? Jim, don't thank me. That is the watchword of the prelacy. Responsibility, selfless service. It is a light unto our nation, a light unto all nations. And for this, we should be very, very proud. The entertainment for the gala was provided by artists well known and beloved by the community. Soprano Anahid Zakarian, mezzo-soprano Hasmik Mekhanejian, baritone Vagharsha Kohanyan, and violinist Diana Vasilian.
Bishop Torgom Donoyan, prelate of the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, spoke eloquently about the Armenian Church as a birthplace of us all, and Kilikia as the life of our nation. The Armenian Church is a mission, is a movement. The Armenian Church is the presence of God in this world, and talking about the Armenian Church means to talk about Jesus Christ, to talk about the heavenly mission of our Lord Jesus Christ. Եվ մեզ մե յուրաքանչյուրը հրավիրված է այդ եկեղեցվո անդամ դառնալու. The church is the family of God, and each one of us is a member of that family. Եվ որպես այդպիսին, յուրաքանչյուրս մեր բադականությունը եւ բադավորությունը ունենք գադարելիք հայ եկեղեցվո նկատմամբ. Իսկ մեծիդան անգելիքյո գատոյգոսությունը դասնամյակներ շարունակ եւս հարավել, թարեր շարունակ, ազգի կյանքի մեջ եղավ ու մնաց ջարակայթող ներկայություն, որովհետև քալետ ժողովրդին հետ երբեք իր տեղը չգեցավ, հոն ուր էր ժողովուրդը, հոն էր հայրապետական աթորը. In his remarks, His Excellency Archbishop Babken Chadian, prelate of Canadian Prelacy, spoke about the religious educational services that the Prelacy provided over the past 65 years and expressed his tribute to the Prelacy's strong support of the education of the youth. Ամենամեծ ուրախություն այսօր որ կտեսնենք երիտասարդներու վկայությունը քիչ առաջ լսեցինք այն աշխատանքներու մասին որ այս թեմը այս առաջնորդարանը կգադարե նման աշխատանքները իսկապես կարևոր են մեր թեմերեն ներս հատկապես քրիստոնեական դաստիարակությունը եւ հայեցի դաստիարակությունը մեր նոր սերունդներուն փոխանցելու մեր նոր սերունդները պատրաստելու որովհետեւ վաղը մենք ավելի հանգիստ լանք վաղը իրենք կարենան մեր արժեքներուն մեր սրբությանց մեր գալույցներուն դերը դառնան հետեւաբար սիրելիներ հանուն կանադայի հայոց թեմի հոգևորականած տասին ժողովականության եւ ողջ ժողովրդին կշնորհավորեմ արևելյան թեմի ծառայության 65-ամյակը կշնորհավորեմ որ 65 տարիներ այս թեմը իր լայն տարածքով ծառայած է իր ժողովրդին եւ իր ծառայությամբ իր ժողովրդին լուսավոր բահած է թե իր հավատքի մեջ թե իր ազգային գիտակցության մեջ եւ թե իր հայրենասիրության մեջ. A celebratory cake was cut by Judge Sarkis Teshoyan, a former chairman of the Prelacy Executive Council, accompanied by Archbishops Anushavan Babken and Bishop Torgom, as well as other past chairmen and committee members. Keynote speaker Jack Mardoyan, Esquire, spoke about the formation and the history of the Armenian Prelacy in the US and Canada. Mardoyan then highlighted the progress that has been made to date. He also outlined the challenges facing the church in the years to come. What does it mean today to be an Armenian church outside of the Armenian homeland? There are, of course, many opinions on this question, and I do not pretend or begin to suggest that I have any particular insight or special expertise to answer this question. But in my mind, it is a very important question, and one of such significant importance that our Valpar chose to issue his pontifical message declaring this year as the year of the Armenian diaspora, and will renew that pledge by naming the next year to come to also focus our attention on this important question. As Valpar has stated in his message, we are no longer a community of immigrants and foreigners. Being Armenian as we define that term is a choice. It is a commitment that each of us will make or has made in how we live our lives. It is a commitment which goes beyond the immediate political issues of the day. Using Valpar's words, it is a concept which requires each of us to develop a pan-Armenian thinking, one which draws upon the strengths of those who live in the Republic of Armenia, as well as those who live in the Armenian diaspora throughout the world. Here, our prelacy has an important, perhaps even existential role to play. If we are to maintain our identity as a national church,
Not only are we required to advocate for the rights of the Armenian people wherever they may live, but also to strengthen ourselves as a national home in the diaspora for the Armenian language and culture, utilizing resources which are available to us both within and outside of present-day Armenia, while also developing our own resources here in North America. A video presentation explained in details the formation of the prelacy and the individuals who played key roles. Prelate of the Eastern Prelacy, His Excellency Archbishop Anushavan Danelian, took the podium and with his characteristic smile and winning humor addressed the crowd without notes and outlined the work of 65 years of service by Eastern, Western and Canadian prelacies with its churches, political, charitable, cultural, youth and sport organizations in almost 40 parishes, 14 day schools, Saturday and Sunday schools, cultural and youth centers. I know that with the change of generations, also our challenges are different. But nevertheless, what can I say? The spirit to serve together, to learn and to grow together is always the same. Մենք միշտ ծառայության այդ ոգին մեր մեջ վար կպահենք։ Սերունդները փոխված են։ Մեր հայրերը, մայրերը տարբեր ձևով երեսվող ձևով կմոդենային կզորավիտ կգանքներին, հիմա երիտասարդ սերունդը շատ բան փոխված է, եւ սակայն ինչ որ չէ փոխված մեր ծառայության ոգին է։ Եվ այդ ծառայության ոգիով մենք պատրաստ ենք ամեն բանի առաջ միշտ մենք մեզ նորոգելու։ Եվ COVID-ը եկավ մեզի զորաշարժի ենթարկելու, որ մենք ինչպես կգնանք միշտ եւ միշտ նորանոր տակնապներու դիմաց ողջերելով արհեստագիտության, տեխնոլոգիի, բոլոր միջոցները գարենալ թիմակրավել եւ զանոք վերածել թրական ներուժի։ Եվ ես որքան ուրախ եմ, որ իմ բոլոր հոգեվոր եղբայրներս, քահանաները, ինչպես քչաչ տեսակ, ամեն օր, օրը հավատ եւ ընտանիք, օրը աղոտ ժողովրդին հետ, օրը խորհրդածություններ, օրը ընթերցում երեխաներուն այս բոլոր դերի ունեցան, որովհետեւ Փառք Աստուծո, որ մեզի տվավ այդ իմաստությունը, որ մենք բոլոր հոգապարծությանց հետ, տիկնացմիությանց հետ մենք կարողանանք դուրս գալ այս տագնապին։ Եվ ուրեմն անգամ երկրորդ տարին գայցել էի խաղութներ եւ գտեսնի ինչպես մարմինները այնքան պրոֆեսիոնալ գերբով կպատրաստեին այդ պիկնիկի ադեն ճաշերը, որպեսզի կան հերացայնով իրենց օրդերը անել, արդեն սկսա որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է ամեն անագնգալի։ Ամեն անգամ երբ գայցել էի քաղաքները եւ իրենց մոտը գտեսնեի այդ վճռագամությունը, որ պիտի հաղթահարեն, ադիկա մեզի գուտակ թևեր։ Եվ վերջապես կուզեմ ասել, թե ինչպես միշտ պատրաստ լալով վերանորոգվելու այսօր երբ 65-ամյակ կդոնեինք եւ նոր 65-ամյակներ շնորհ բաներան մաղթվեցան, անինձ ամաբաս խոսք մչեր, այլ ընթագարագը մենք ոչ թե միայն անցյալով իսկապես կհբարդանանք, այլ գուրջանանք, կզարկանանք եւ թրական ոգիով գնայինք աբակային։ And I like to honor all our department's directors. We say department, but actually each and every department is run by one single person. Ամեն մեկ բաժանում մեկ հոգիով կարաշնորթվի եւ այդ մեկ հոգին ոչ թե ժամը 9-ին 5, այլ 9-ին Աստված գիտե երբեմն իրիկվան ժամը 9-10։ Եվ ադոր համար է որ առաջնորդարանը եթե կհարաճտի իր բոլոր նեղություններով հանդերձ because of the sacrificial love, the dedication and the spirit of service. Եվ այս բոլորը մենք կնենք միասնապար, ցեզմով կներշնչվենք, ցեզմով կկաչալերվենք եւ այդ ծավով մենք դեպի առաջ կերտանք։ After the closing benediction by Bishop Torgon Donoyan, the three prelates led the audience in singing Kilikia. Yeah.
Իմ սրտի խոսքը գուզեմ ուղղել մեր շատ սիրելի հարգելի եւ բաշտելի ժողովրդի բոլոր զավակներուն առհասարակ լան առասկային առաջնորդանի ձխական բարեկամ եւ կամ ոչ մեկ մագարտագի վրա գործընկեր 65-ամյակի այս տոնակատարությունը բոլորիս տոնախմբության օրն է, որովհետեւ անեկագացոլացնե միասնականության, ծառայության եւ դեսիլքի ամենակեցիկ փոխանիշը։ Իմ աղոտ կսե որ Աստված առհասարակ մեզ առավել եւս ուրացնե ըսպյության այս պայմաններում դակ, որովհետեւ մենք շարունակենք մեր առաքելությունը զորացնելով մեր հիմունքները, քաղաքները ներս եւ այդ զորացումով նաեւ զորացնենք մեր հայրենիքը եւ հայրենիքով մենք եւս զորանանք իբարս Աստուծո եւ մեր պատվական ժողովրդի հավերժության ընթացքին համար։ For the past 65 years, the Prelacy served the Armenian community in North America, and if the level of support and enthusiasm of the gala attendees are any indication, the future of Prelacy continues to look brilliantly bright.